How are you doing? Hello again. Today, молодцы, егер де мен білсе, I'm proud of you. Мақтанамын мен сіздермен, иә. I'm still Ақмарал Кеңесқызы. Today we have the 7th lesson. 7-ші сабаққа келдік. I'm really proud of you. Егер де осыған дейін мен бірге практика істеп, мен бірге жұмыс жасап келе жатырсаңыздар, онда сіздер кереметсіздер. You're brilliant. You're awesome. So today we are going to talk about job and the work. Бүгін біз жұмыс туралы айтайын деп жатырмыз. Жұмысқа керекті қазіргі таңдағы көп қолданылатын кәсіп мамандардың атауларын үйренеміз, жарай ма? Мен барынша ең көп қолданатын маман атауларын қолдануға тырыстым. Егер де сізде мен мына мамандықтың атын айтыңызшы десеңіз, біздің практикалық сабағымызға соған дайындап қойыңыз, жарай ма? Немесе маған жіберіңіз чатқа, сонда мен сіздерге олардың атауларын айтамын. Бүгін біз ең атақты көп қолданылатын мамандардың атауы. Бірінші сөз бұл жұмысшы, қызметкер. An employee деп созуға айтамыз, иә? Бұл жұмысшы деген мағынаны білдіреді. Next word is біздің қазір көп қолданатын, бүкіл жерде жұмыс істейтін адам, manager. Manager бұл менеджер. Басқарушы, офис жұмысшысы деп айтады, қызметшісі. Manager. Менеджердің алдында көбінесе неше түрлі сөз қолданылады. Sales manager, сату менеджері деген сияқты да. Office manager, bank manager деп та, банк менеджері, office manager деп та, негізгі қолданылады сөз manager. Менеджер негізі басқарушы деген мағынаны қолданылады, бірақ біз қазіргі таңда ол жай ғана қызметші болып қалып отыр. Next word is an accountant. Қайталаңыздар менің бірге. Accountant бухгалтер, есепші, да, немесе. And next word is teacher. Teacher, мұғалім. Teacher'ның алдына пән атауын қоясыз, сол мұғалім шығады. For example, an English teacher, ағылшын мұғалім. A math teacher, математика мұғалім. A chemistry teacher, химия мұғалімі деген сияқты сөйтіп кете береді, да, немесе a history teacher, тарих мұғалімі деген сияқты. Next word is civil service. Бізде Қазақстанда ең беделді қызметшілер шығар. Civil service бұл акиматта әкім жұмысшылары, госслужащий, да, мемлекет қызметкері деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде civil service. Next word is consultant. Consultant бұл консультант, кеңес беруші деген мағынаны білдіреді. A consultant. Next word is journalist. Журналист. And next word is builder. Builder бұл құрылысшы деген мағынаны білдіреді. A lawyer. Заңгер, адвокат деген мағынаны білдіреді. Next word is waiter. A waiter бұл официант, даяршы. A waitress, даяршы қызға айтамыз именно, yeah? A waitress. Next word is an economist. Экономист. Түсінікті шығар, иә, уже. Next word is a doctor, дәрігер, оның көмекшісі. A nurse. Бұл медсестра, медбике, немесе медбрат, да? Оның бәріне a nurse деп айта береді. Next word is an artist. Бәрі ойлайды, an artist бұл артист, актер деп, жоқ, бұл суретші. An artist, суретші. Себебі art деген сөзден шыққан. Art бұл өнер деген мағынаны білдіреді. An artist бұл суретші. Next word is an actor. Міне, актер. Егер де актер қыз айтатын болсақ, онда ол болады an actress. Актриса. Next word is an engineer. Инженердің алдына уже өзінің қай салада инженер, сол бойынша қолданылатын болады, өздері қосылатын болады. Next word is a singer. Әнші. Next word is a musician. Музыкант. Осы өнер саласында жүрген адамдар музыкант деп айтады, тамада тағымызға кете береді. A musician деп айта береді болады. Next word is a guard, немесе a security guard. Secure. Қараңыздаршы қалай айтып жатқанда. A security guard. Бұл күзетші.
да, security қауіпсіздік деп аударылады, guard күзетші, яғни қауіпсіздік күзетшісі, да, a guard, guard деп оқымаймыз бұл сөзді, guard, a guard, күзетші. Next word is a businessman. A businessman, бұл businessman, түсінікті шығар, немесе жеке кәсіпкер деп айтатын болсақ, ол болады an entrepreneur. Entrepreneur. Бұл француз тілінен алынған, сондықтан оқылымы басқаша. An entrepreneur. Бұл жеке кәсіпкер, кәсіпкер деген мағынаны білдіреді. Next word is a pilot. A pilot. Бұл бізде пилот, яғни ұшқыш адамды айтамыз, иә. Келесі, бұның көмекшісі біздегі бортпроводник немесе стюардесса. A flight attendant. Бұл ер адамға да, әйел адамға да айта береді. A flight attendant. Бұл сөзде қараңыз, flight гхт, әрдайым т. Flight attendant. Next word is a model. Model. Model емес, a model. Model бұл модель. Next word is a soldier. Қараңызшы қалай оқылатын. A soldier. Soldier емес, soldier емес, soldier. Кішкене дыбыс келеді. Soldier бұл солдат. Next word is біздің енді күнделікті мамандарымыз айтайық, бұл an electrician. An electrician бұл электрик. A plumber сантехник. A plumber бәрі оқылмайды. Plumber сантехник. And a taxi driver таксист, такси жүргізушісі. A taxi driver такси жүргізуші. Next, a nanny немесе a babysitter. A nanny, a babysitter. Не деген сөз? Бала күтушіні айтамыз. Next word is a chef, a cook, аспазшы. A chef, қараңыздаршы, мен жерде chef деп оқымаймыз. A chef, a cook, екеуі де аспазшы деген мағынаны білдіреді. Және де соңғы екеуі қалды бізде. A hairdresser. Hairdresser бұл шаш таразшы. A hairdresser. Және де соңғы сөзіміз күнде барамыз біз ол жаққа. A shop assistant немесе salesman. Сатушы деген мағынаны білдіреді. A shop assistant, a salesman. A saleswoman деп айтуға тіпті әйел болса. Salesman деп те айта беретін негізі бар ғой. A salesman, сатушы деген мағынаны білдіреді. Енді бұларды қалай біз практикада қолданамыз, келесі видеомызда көреміз, окей? See ya!